hand. It's called genital tuberculosis. You have read about tuberculosis in medicine, in patho, in micro. Everywhere সব জায়গায় tuberculosis পড়া হয়েছে. It's caused by Mycobacterium tuberculosis. Okay? So whenever it affects the genital organs, it's called as a genital tuberculosis or female genital tuberculosis, FGTB. Okay. From now on, we're going to use this acronym of FGTB. So it's a worldwide phenomenon affecting almost 10 million people worldwide annually. Major problem আমরা কেন female genital tuberculosis নিয়ে পড়ে আছি, because it does not cause death, does not kill people. What it does is it causes morbidity. It causes prolonged suffering, long-term phenomena and infertility. Usually infertility is a major concern with tuberculosis, and it is very, very, very difficult to diagnose. It's a paucibacillary disease. খুব small amount of bacteria থাকবে within the organs. It is very difficult to diagnose. So as we said, it's a major public health burden with almost 10 million cases worldwide. Affects both the more commonly the pulmonary system or an extrapulmonary tuberculosis, like bone TB হয়, lymph node TB হয়, skin TB হয়, অনেক জায়গাতে TB হয়. So this also is an extrapulmonary tuberculosis. And incidence of this female genital tuberculosis will be increased in cases of other comorbidities like HIV, long-standing diabetes, renal diseases, other any chronic diseases. এর ইনসিডেন্সটা বাড়তে থাকবে. And the important thing to note here is this one. In India, almost 50% cases of females coming to the OPD with infertility will finally be diagnosed with tuberculosis. Almost 50%. It's caused by Mycobacterium tuberculosis and also Mycobacterium bovis. You know, by unpasteurized milk and all, that. How does it spread? It's a secondary tuberculosis. Tuberculosis is either a primary case or a secondary case. ছোটবেলায় পড়েছিস microbiology, it's a primary or secondary tuberculosis. So this is a secondary tuberculosis, comes from somewhere else. Directly একটা patient to patient female genital tuberculosis বা genital tuberculosis হবে না. It is usually a secondary. বডিতে অন্য কোথাও tuberculosis হয়েছে, সেখান থেকে স্প্রেড করছে. Most commonly by the hematogenous route, লাং থেকে আসে most commonly, ঠিক আছে? Pulmonary tuberculosis হচ্ছে বা bone TB হচ্ছে বা renal TB হচ্ছে, সেখান থেকে spreads by the hematogenous route to the genital organs. It can also spread by the lymphatic route. যখনই তোর lymph node এর উপরে এফেক্ট করছে বা lymphatic systems-কে এফেক্ট করছে, সেখান থেকে lymph node দিয়ে স্প্রেড করছে. Rare instances it can be a direct spread. Small gut TB, স্মল গাটে হয়, লার্জ গাটে হয়, স্টমাকে টিবি হয়, সেখান থেকে যখন স্প্রেড করছে ডিরেক্ট ইনভেশন হচ্ছে টু দ্য জেনিটাল অর্গানস, ইটস কল্ড এজ এ ডিরেক্ট স্প্রেড অ্যান্ড ভেরি ভেরি রিয়েরলি ক্যান স্প্রেড সেক্সুয়ালি অলসো, বাট ইটস ভেরি রেয়ার. বাই দ্য টাইম যখন আমরা সেকেন্ডারি টিবি মানে এই জেনিটাল টিউবারকুলোসিস যতদিন আমরা ডায়াগনোস করছি বা যতদিনে তার এফেক্ট দেখা যাচ্ছে, দি প্রাইমারি ডিজিজ ইজ অলরেডি ডেড প্রিসেন্ট বাই দেন. সো ইন জেনিটাল টিউবারকুলোসিস ইটস ভেরি রেয়ার টু ফাইন্ড দি পেশেন্ট অলসো হ্যাভিং লাং টিবি. দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রাইমারি কেস. প্রাইমারি সোর্সটা ছিল লাং, কিন্তু লাংয়ের মধ্যে আর টিউবারকুলোসিস খুঁজে পাওয়া যাবে না. ইট বিকামস প্রিসেন্ট বাই দ্যাট টাইম. How does it present? Most commonly it will affect the fallopian tubes. Genital organs কটা আছে? একটা ইউট্রাস আছে, একটা fallopian tube আছে, cervix আছে, vagina আছে, and associated pelvic peritoneum আছে. So in almost 90 to 100% cases, it will affect the fallopian tubes. There are two kinds of affection. একটা হচ্ছে যদি lymphatic route spread করে, আর একটা যদি hematogenous spread করে. Lymphatic spread হচ্ছে on the superficial spread হয়, সারফেসের উপরে একটু 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 করে জিনিস দেখা যায়. কি মেনলি আমরা টিউবারকুলোসিস কি জানি, যে ফর্মেশন অফ টিউবারকেলস. টিউবারকেলস আর বেসিক্যালি কেজিয়েটিং টিউবারকেলস, ভিতরে কেজিয়েশন নেক্রোসিস থাকে, বাইরে একটু ল্যাঙ্গারহ্যান্স জায়েন্ট সেল থাকবে, লিম্ফোসাইট থাকবে, এপিথেলিয়াল সেল থাকবে, একটা কালেকশন অফ টিউবারকেল থাকবে. আমরা বায়োপসি করলে টিউবারকেল দেখতে পাবো. সো on top of the fallopian tubes there are small miliary tubercles and adhesions on top of the fallopian tubes. এইটাই যদি হিমাটোজেনাস মানে ব্লাড দিয়ে স্প্রেড করে থাকতো, it would have spread inside the fallopian tubes, in the muscular layer of the fallopian tubes, causing congestion, edema and কি বলবো, congested tubes, edema, swollen, পরের দিকে fibrosis হবে. Second organ to be affected is the endometrium. Endometrium is the most dangerous part. There is
প্রবলেম অফ এন্ডোমেট্রিয়াল রিসেপটিভিটি, মানে একটা ইমপ্ল্যান্টেশন হচ্ছে না এন্ডোমেট্রিয়ামে। যখনই এন্ডোমেট্রিয়াল টিবি হয়ে যাচ্ছে সেই এন্ডোমেট্রিয়ামে কোনোদিন ইমপ্ল্যান্টেশন হবে না। দের ইজ এক্সেসিভ প্রোডাকশন অফ দিস tumor necrosis alpha and your IL-2 interleukin 2. It will cause multiple recurrent miscarriages, early pregnancy failures, abortions, and etc. There are intrauterine adhesions. Uterus এমনি endometrium, it is a small space. This adhesion is in the endometrium. Complete যদি adhesion হয়ে যায়, মানে complete endometrium যদি obliterated হয়ে যায় with adhesion, it is called as an Asherman syndrome. Asherman syndrome, ঠিক আছে? Third হচ্ছে it involves the ovaries. ওভারির মধ্যে as usual there will be caseation, necrosis, presence of tubercles alongside associated adhesions পাওয়া যাবে। টিউবো ওভারিয়ান অ্যাবসেস, ছোটো ছোটো অ্যাবসেস ফর্ম হবে টিউব মানে ওভারি আর টিউবের জাংশনে। অ্যান্ড ওভারিয়ান রিজার্ভ। হোয়াট ইজ অ্যান ওভারিয়ান রিজার্ভ? এনি আইডিয়া হোয়াটস অ্যান ওভারিয়ান রিজার্ভ? Every female, while she is in the womb of her mother, will have a fixed number of ovum. 10 million ovum থাকবে এক একটা ওভারিতে, ঠিক আছে? This number slightly decreases with age. Once she attains puberty, it is almost as low as around 1 lakh থেকে 50,000 per ovary. As the age progresses, it reduces in number. প্রতি সাইকেল একটা করে ওভাম রিলিজ করছে, but it reduces in number. So this number, কতগুলো ওভাম এখনো ওভারিতে প্রেজেন্ট আছে, ফিউচার প্রেগনেন্সি স্কোপ কতটা আছে, প্রগনোসিস কীরকম আছে, that is known as an ovarian reserve. So tuberculosis destroys this ovarian reserve. Even if we cure the tuberculosis, কিন্তু তারপরেও ovarian reserve খারাপ হয়ে আছে বলে she will not be able to become pregnant after this. Becomes difficult. So it increases the burden of morbidity and infertility. Cervix. Rarely it affects the cervix, but it mimics cervical cancer. Cervixের ওপরে যে লিশনটা হয়, it's an ulcerative lesion, bleeds on touch, is a very friable lesion, looks very very similar to cervical cancer. You have to do biopsy and histopathology to rule out a cervical cancer. Similarly, in vulva or vagina, again a chronic non-healing ulcer on top of the vulva. It causes itching, discharge, and একবার হচ্ছে ঠিক হচ্ছে। পেশেন্ট যাচ্ছে রেগুলার জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে, ফিজিশিয়ান কিছু স্টেরয়েড ক্রিমস দিচ্ছে, অ্যান্টি ইচিং ক্রিমস দিচ্ছে, অ্যান্টি ফাঙ্গাল ক্রিম দিচ্ছে, একটু ঠিক হচ্ছে, আবার কিছুদিন পরে হচ্ছে। ক্রনিক রেকারেন্ট নন হিলিং আলসার, ভেরি ভেরি সিমিলার টু ভালভাল ক্যান্সার, এগেন রিকোয়ার্স বায়োপসি। লাস্ট হচ্ছে পেরিটোনিয়াম। পেলভিক পেরিটোনিয়াম যেটা আছে সেটাকে ইনভলভ করছে স্মল প্রেজেন্স অফ স্মল মিলিয়ারি টিউবাকলস অন টপ অফ দ্য পেলভিক পেরিটোনিয়াম। ছোটো ছোটো সাদা সাদা মিলিয়ারি টিউবাকলস will be present on top of omentum, small gut, intestine, and everything else. Presence of abdominal mass, TO mass, but tubo-ovarian mass, and mimics again ovarian cancer. Looks very similar to ovarian cancer, even has a raised tumor marker of CA125. So, why is it difficult to this? As I said in the first thing, genital tuberculosis is very difficult to diagnose. There are two reasons. Number one, this patient, genital tuberculosis, will have very small number of Mycobacterium in the disease. It's a paucibacillary disease. Small number of Mycobacterium, number one. So, isolation of the Mycobacterium is difficult and diagnosis is difficult. Number two, it mimics other diseases. It mimics cervical cancer, it mimics vulvar cancer, and also it mimics ovarian cancer. So, it's difficult to diagnose. আমি কটা জিনিস আগে দেখিয়ে দিই এখানে ছবিগুলো, you'll be able to appreciate it better. This is how it looks in the laparoscopy. Peritoneum মধ্যে ছোটো 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 white miliary tubercles. Can you see the miliary tubercles? 1, 2, 3, 4. This is the miliary tubercles, okay? This is what a TO mass, a tubo-ovarian mass looks like. One here and one here. This is the right side, this is the left side. Tubo-ovarian masses with presence of caseation necrosis. This white part, পুরো লালটার উপরে ছোটো 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 white nodules হয়ে আছে. These are the caseation necrosis. Okay, another picture. See, necrosis, adhesion, TO mass, adhesion, perihepatic adhesions, and these are the hysteroscopic pictures of the endometrium. Let's get back to the part. Okay, as I said, it resembles ovarian cancer, cervical cancer, and Meek syndrome. Clinical features.
This patient will usually be a reproductive age group patient. As I said, খুব একটা symptomatic হয় না. These patients usually come to the OPD with complaints of infertility. When we do the workup for infertility, কেন infertility হয়েছে, আমরা multiple testing investigations করছি, করতে করতে ধরা পড়বে finally it's a case of tuberculosis. So this patient is usually a reproductive age group patient, 20 to 40 years patient, presents with infertility, mainly with infertility. কিছু menstrual problems হতে পারে, usually oligomenorrhea, hypomenorrhea, amenorrhea, very rarely menorrhagia or dysmenorrhea. In case rarely it might present with a older age group patient with postmenopausal bleeding, vaginal discharge, pyometra, chronic pelvic pain, TO mass হলে lump abdomen পাবো, abdominal lump পাবো আমরা, while যেটা আমরা usually tuberculosis তিনটে জিনিস আমরা পড়ে থাকি, evening rise of temperature, fever, weight loss, cachexia বা anorexia. All of these are usually not present here. This is not a primary TB, so এগুলো পাওয়া যাবে না, ফিভারও থাকবে না usually, ওয়েট লসও হবে না, বা কি বলবো অ্যানোরেক্সিয়াও হবে না. When we examine this patient, per abdomen একটু ডাউই ফিল পাবো, একটা not the exact scaphoid or a soft abdomen, there will be an abdominal mass. Per vaginal examination we will have an unhealthy cervix, friable cervical masses, bleeds on touch. By manual examination, adnexal mass, adnexal tenderness, POD nodules and all of that. Investigations, this is the most difficult part. আমরা কিভাবে diagnose করব? How do we diagnose that this is a case of genital tuberculosis? আউটডোরে এসছে, চেম্বারে এসছে, পেশেন্ট দেখলাম, পেশেন্ট দেখে আমার মনে হলো যে অন্য কিছু টেস্ট ফেস্ট করতে দিলাম, অন্য কিছু পারছি না, বাট শি হ্যাজ ইনফার্টিলিটি, আই এম ট্রাইং টু স্ট্যাম্প হার অ্যাজ tuberculosis, but I have to do a diagnosis. টিউবারক্লোসিস বলার জন্য আমাকে টিউবারক্লোসিসের ডায়াগনোসিস দিতে হবে. কীভাবে ডায়াগনোসিস করা যাবে? আইদার আমি মাইক্রোস্কোপের তলায় যদি ব্যাকটেরিয়া দেখতে পাই, জেডেন স্টেন করে ব্যাকটেরিয়া দেখতে পাবো, সেইভাবে বলতে পারবো, অর আমাকে অন্য কোনো মেথডে ব্যাকটেরিয়াকে আইসোলেট করতে হবে, অর আই হ্যাভ টু ডু আ বায়োপসি টু রুল আউট টিউবারকলস, প্রেজেন্স অফ কেজিয়েটিং টিউবারকলস. এই তিনটের মধ্যে একটা আমাকে পজিটিভ পেতে হবে ইন অর্ডার টু সে ইটস এ টিউবারকুলোসিস. So as I said, it's a possibacillary disease. It's very difficult to demonstrate the bacteria. You have to have a very high clinical suspicion. You have to take proper history of contact with pulmonary sputum positive pulmonary tuberculosis patient and other chronic diseases history নিতে হবে. Initial investigations we do a complete blood count, যেখানে আমরা lymphocytosis পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক tuberculosis, increased in lymphocyte count and raised ESR. ঠিক আছে? Number 2 হচ্ছে chest x-ray. Pulmonary TB sequelae, chest x-ray, there may be fibrosis in the chest. Sequel of pulmonary TB, fibrosis in the chest. Number 3 হচ্ছে Mantoux test. Who can tell me what a Mantoux test is? Everybody has read this. What is a Mantoux test? Tuberculin sensitivity test. We inject a small amount of tuberculin antigen in the forearm and we wait for induration. If there is induration of more than 10 millimeter, we say it's a Mantoux test positive. But the problem with this test is it's very non-specific. It may be positive in a lot of cases. And all of us who have taken a BCG vaccination will have a positive Mantoux test. So it's not a very good diagnostic phenomena. And even with Mantoux negative, there may be tuberculosis positive. So we have designed a newer technique known as the IGRA, interferon gamma release assay. It is done in the blood. Again, it looks for tuberculosis antibodies. IGRA test, but it's also a very non-specific and non-sensitive test. Sputum examination, if by chance there is also pulmonary tuberculosis, you will find a sputum positive TB. This is our mainstay. For the gynecology, this is the mainstay. Amader, as we said, that the bacilli will affect in almost 90 to 100% cases, it is going to affect the fallopian tubes. But fallopian tube থেকে sample তোলা is very difficult. It's not an accessible organ. What is accessible is the next most commonly affected organ, that is the endometrium. The endometrium is accessible to us by doing an endometrial biopsy. We can do endometrial sampling. We can take samples from the endometrium. By endometrial biopsy, we can do endometrial curettage, and we can do endometrial aspiration. All of this is accessible to us. It's not very invasive procedure. We can take some samples from there. Samples are usually taken in the premenstrual phase, meaning secretory phase of the menstrual cycle, or within 12 hours of onset.
একবার যদি মেনস্ট্রুয়েশন হয়ে যায়, এন্ডোমেট্রিয়ামটা শেড আউট করে গেল, তাহলে টিউবারকুলিন ব্যাকটেরিয়াগুলো আমরা পাবো না। So we have to do it in the secretory phase or within 12 hours of onset of menstruation. Or in unmarried girls, we have to collect the menstrual blood for many cycles by something called as a menstrual cup, and we have to send that for sampling. কি কি আমরা টেস্ট করতে পারি? নাম্বার 1 হচ্ছে স্লাইড আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ। মাইক্রোবায়োলজিতে করেছি, মাইক্রোস্কোপের নিচে জেডেন স্টেন করে স্লাইড দেখা, বাট ইটস এ রিকোয়ার্স ভেরি হাই নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া টু বি পজিটিভ। হাই নাম্বার মানে অলমোস্ট 10 to the power 4, মানে 10,000 to 1 lakh ব্যাকটেরিয়া পার ml অফ স্যাম্পল যদি থাকে, তখনই আমি স্লাইড বা মাইক্রোস্কোপে পজিটিভ পাবো। ডান বাই দ্য জেডেন স্টেন অর মোর কমনলি বাই দ্য অরামিন অর রোটামিন ডাইস রাইট নাও। অলসো স্লাইডের মধ্যে আমরা লাইভ অ্যান্ড ডেড ব্যাকটেরিয়াকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। উই ক্যান অনলি সে দ্যাট মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম আছে বা নেই, নাথিং এলস। Number 2, the gold standard is culture. What is the culture media for tuberculosis? Lowenstein-Jensen media. But it's a very long duration. কতদিন লাগে? Almost 6 to 8 weeks. In order to say that LJ media culture is negative or positive, we have to wait for almost 6 weeks to 8 weeks. So we have devised a newer medium known as Bactec 460. It's a liquid media. এটার মধ্যে একটু তাড়াতাড়ি হয়, হ্যাঁ। We can diagnose it as positive bacteria পাওয়া যায়, growth পাওয়া যায় by 7 to 10 days, and we can say that if there is no growth by 4 weeks, it's negative. So it's quicker than the LJ media. Next কি লিখেছি আমরা? NAT. NAT is nucleic acid amplification test. We take the genetic material of the bacteria, we do a PCR, polymerase chain reaction, and we increase the amount of that genetic material and study it. It's a nucleic acid amplification test. Again, the problem with this is there's high chances of cross contamination. Everybody who is living in India or any other country, similar countries, has Mycobacterium in their body, but we do not get TB. All of us have Mycobacterium in our body. It's everywhere in the air. So it's very high chances of getting cross contamination. This is not a very sensitive test. Again কি করলাম আমরা? নেক্সট একটা নতুন বের করলাম, CBNAT. This is the current mainstay of diagnosis. Cartridge based nucleic acid amplification test, CBNAT. We can do it in blood, we can do it in sputum, we can do it in any kind of fluid, or we can also do it in tissues. CBNAT এর মধ্যে দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস করব। It requires around only 1 to 10 bacilli per ml of sample. যদি থাকে তাহলে আমি পজিটিভ পাবো। 3-4টা জিনিস বললাম আমরা, হাইলি সেন্সিটিভ অ্যান্ড স্পেসিফিক। লাস্টলি একটা যেটা বলেছিলাম, বায়োপসি তুলতে পারি, এইচপি নিতে পারি আমি বায়োপসি, বিট ল্যাপ্রোস্কোপি করার সময় বা এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি করার সময়, যে কোনো জায়গা থেকে আমি যদি বায়োপসি নিই, বায়োপসির মধ্যে আমরা কেজিয়েশন নেক্রোসিস পাবো, গ্র্যানুলোমা পাবো। This is a 100% diagnostic tool. If my biopsy is positive with a granuloma, with caseation, it is a 100% guarantee of tuberculosis. Next হচ্ছে আমরা কিছু ইমেজিং। আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারি আমরা। আল্ট্রাসাউন্ডের মধ্যে কী পাবো আমরা? This one, a presence of a tubo-ovarian mass, presence of pus within the tube, pyosalpinx, hydrosalpinx, adhesions, encysted fluid collections. This one, HSG. Anybody's heard of HSG? Hysterosalpingogram. This is a test we do in patients of infertility. In order to check for tubal patency, we do this test. এই টেস্টটা করার সময় আমরা এমনিতে টিউবারকুলোসিসে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। ইফ উই নো দ্যাট দিস পেশেন্ট হ্যাজ টিউবারকুলোসিস, ইট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড টু এন HSG or any sort of invasive procedure. It may spread the disease more. ঠিক আছে? বাট ইন পেশেন্ট তোর কাছে ইনফার্টিলিটি নিয়ে এসছে, ইউ আর ডুইং এন ইনফার্টিলিটি ওয়ার্কআপ, তার মধ্যে ইউ ডু এর HSG. HSG পেশেন্ট, যদি পেশেন্টের টিউবারকুলোসিস থাকে, উইল গিভ ভেরি স্পেসিফিক ফিচার্স which will come in your examination as HSG images. It will be asked to you in examination. This is very classical images of HSG. Number 1 is tubes. এই টিউবের অ্যাপিয়ারেন্সগুলো জানতে হবে। We have something called lead pipe appearance, rigid lead pipe appearance. Multiple ছোটো ছোটো জায়গায় constriction হবে, একটু টিউবের মধ্যে constriction, which is known as a salpingitis ischemica nodosa. There will be পুরো টিউবটা পাতলা, লাস্টে গিয়ে ফিমব্রিয়াল এন্ডটা swelling আছে, known as a tobacco pouch appearance. I'll show you pictures. This is a tobacco pouch appearance. This is an HSG done in case of an infertility patient. This is the uterus.
This is the right tube. See, the right tube is going from here. Ekdom sheshe giye there is collection of dye. This is known as a tobacco pouch appearance. Also, ছোট্টটা জিনিস এখানে একটা ফাইব্রয়েড আছে বা পলিপ আছে. This is the salpingitis ischemica nodosa. As you can see, there is একটুখানি টিউব নর্মাল, তারপর multiple constrictions, pearl on string appearance আছে, beady appearance আছে. This is called a salpingitis ischemica nodosa. এটা গেল ইয়ের মধ্যে. আচ্ছা, এন্ডোমেট্রিয়ামে আমরা পাবো হচ্ছে there will be reduced size of the endometrium, irregular contour, shapeটা চেঞ্জ হতে পারে endometrium. There may be intrauterine adhesions. Also there may be intravasation of the dye. যে ডাইটা দিচ্ছি that may be taken up into the vascular system or the lymphatic system. Intravasation of dye in the vascular or the lymphatic system. We can also do CT scan, MRI or a PET CT scan, but none of them are very effective. Laparoscopy. This is the most important thing of diagnosis. সবচেয়ে easy diagnosis করা যায়. But again, if we have high suspicion of tuberculosis, it is contraindicated to go for any kind of surgical procedure, be it laparoscopy or open. This is done unknowingly in any other reasons for doing a laparoscopy, but we find the tubercles in it. আমরা কি পাবো, যেটা আমরা দেখিয়েছিলাম, presence of tubercles, caseation, nodules, ছোট ছোট beaded appearance of the tubes, পেরিটোনিয়ামের ওপরে ছোট ছোট beads পাবো আমরা, caseation, necrosis, ছবি দেখালাম যেটা আমরা একটু আগে. Pelvic adhesions, peritubal adhesions, endometrial adhesions, perihepatic adhesions. Adhesions may go as high up as the liver with diaphragm, perihepatic adhesions, very similar to PID, and hydrosalpinx and tiomas. Hysteroscopy করলে আমরা, hysteroscopy মানে হচ্ছে ইউট্রাসের ভিতরে আমরা ক্যামেরা দিয়ে দেখছি, we will find a irregular contour of the endometrium, smaller size endometrium, endometrial cavity, intrauterine adhesions, and pale endometrium. The endometrium usually looks pink in the hysteroscopy, but it will look pale, orangish, pale, yellowish appearance. এগুলো ছবিগুলো আমরা দেখেছি already. We're coming to the end of it. Treatment. How do we treat tuberculosis? What is the treatment for tuberculosis? RNTCP ছিল আমাদের কাছে. We have modified RNTCP currently. We give daily dosing of the drugs. আগে কি ছিল? Alternate day dosing বা weekly three times dosing ছিল, DOTS এর under directly observed treatment. দেখো ছিল আগে ডটস ছিল, আগে PSM এ পড়েছিস, আগে ডটস ছিল RNTCP আন্ডারে. এখন সেটা শিফট হচ্ছে আস্তে আস্তে ডেলি ডোজিং, ফিক্সড ডোজ রেজিমেন্ট থাকে, সিঙ্গেল ট্যাবলেটের মধ্যে সব কিছু ভরা থাকে, ফিক্সড ডোজ রেজিমেন্ট. 4টে ড্রাগের মধ্যে কী কী আছে? আইসোনায়াজিড, রিফ্যাম্পিসিন, পাইরাজিনামাইড আর নিথামবিউটাল. ঠিক আছে? So we divide patients in two categories, category 1 and category 2. Category 1 মানে হচ্ছে the patients who are new patients, who have never been treated before or have been treated for less than 1 month. Category 1. Category 2 are old patients who have been treated before but have relapsed from the disease, মানে ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হওয়ার পরে আবার ডায়াগনোস, আবার ডিজিজ হয়েছে, রেকারেন্ট ডিজিজ অর ফেলিয়ার, মানে ফলো আপে আসেনি, মানে লস টু ফলো আপ, মাঝখানে ট্রিটমেন্ট ছেড়ে দিয়েছে. এগুলো হচ্ছে ক্যাটাগরি 2. ক্যাটাগরি 1 এর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মানে HRZD for 2 months of an intensive phase followed by 4 months of continuation phase, যেখানে only HRE. এখন নতুন শিডিউলে শুধু পাইরাজিনামাইড বন্ধ করা হয়, অন্য কিছু বন্ধ করা হয় না. HRE for 4 months. You have read this, right? Right. This is the category 1. Category 2 তে হচ্ছে একটা ড্রাগ অ্যাড হয়, স্ট্রেপ্টোমাইসিন অ্যাড হয়, HRZDS for 2 months followed by HRZD for 1 month and 5 months of HRE. Simple. ডোজ সবাই জানে, 450, 600, 1200, 1800. You read this already. I don't need to go in details of this. 2018 Government of India তে guideline আসছে, we do not need to categorize patients anymore into category 1 or 2. Any patient who comes to you with a genital tuberculosis, you can start off category 1 only. We do not need category 2 anymore. এই জিনিসে শিফট হচ্ছে আস্তে আস্তে, মেবি কিছুদিন পরে টেক্সট বুকও চলে আসবে যে you only have category 1, no category 2 only. Surgery. Surgery is generally avoided in cases of genital tuberculosis. I said any kind of surgery, laparoscopy, open, hysteroscopy, robotic, any surgery is typically avoided because there is extensive adhesions in the abdomen. Abdomen entry point difficult হয়, there is chances of injury to omentum, gut, bladder, any kind of injuries, vessel injuries are very common in tuberculosis.
and only indicated if there is a large tubo-ovarian mass, large abscess, and you have to drain it. That is the only indication for surgery in tuberculosis. Otherwise, anti-tubercular drugs or therapy are very, very effective. We do not need to go for any kind of surgery. Okay. And lastly, these patients usually land up in infertility, prolonged infertility. As I said, even after treatment of the tuberculosis, এক তো diagnosis খুব দেরি করে হচ্ছে. It's a difficult diagnosis. GI diagnosis difficult. We talked about that. Why is it a difficult diagnosis? Since it's a difficult diagnosis, it's usually a late diagnosis. অনেক দিন পরে diagnosis হচ্ছে. Till it is diagnosed, যতদিন অবধি diagnosis হচ্ছে, ততদিন অবধি it has done a lot of damage in the body. Damage in terms of fibrosis and loss of ovarian reserve and loss of endometrial receptivity. এতগুলো জিনিস যখন লস হয়ে যাচ্ছে, this patient has a prolonged infertility. Even after treatment of tuberculosis, fertility becomes very rare. So these patients usually land up in either IVF or also requires adoption or surrogacy. Okay? We're done for the day. Everybody understood what is tuberculosis, what happens in genital tuberculosis, কি হতে পারে, and আমরা why are we bothered? Because it causes prolonged infertility. Infertility is my main concern in tuberculosis. ঠিক আছে? Any questions for today? No? Okay. Can we call it a day? Sure. Thank you.